Na mahali popote ambapo ulipo, hujambo na karibu katika Mwanzo Habari siku hii ya leo ya tarehe 16 mwezi Disemba mwaka wa 2022. Tumekuandalia mengi kutoka Kenya, Uganda na Tanzania na ulimwengu kwa ujumla. Mimi naitwa Victor Wanaswa. Hebu nikukumbushe kwamba ni matangazo ambayo unapokea katika mitandao yetu ya Facebook na Twitter, na pia tunakupa nafasi ya kuweza kusema nasi katika mitandao hiyo ya Facebook, Twitter na pia Instagram, ambapo tunapatikana kama @MWANZOTV. Sema nasi na tutakuwa tunashughulikia kabla ya kukamilika kwa matangazo haya. Na sasa hebu tuanzie Marekani. Na Rais William Ruto amesema idara mpya ya serikali ya masuala ya nje itaimarisha utoaji wa huduma kwa wakenya walio katika mataifa ya ughaibuni. Rais ameyasema hayo mjini Washington DC alipokutana na wakenya wanaoishi Marekani. So that we can make your country, our country, the country that we all are proud to call home. And I want to promise you and to make my commitment to you, even as far as you are thousands of miles away in the US, that we will make you proud in Kenya. We will do our best. We committed ourselves to sorting out the cost of living. I want to tell you we are on course in making sure that we sort out the cost of living. We committed to you that we will refashion, re-engineer, and rework our universal health coverage. Susan here, our Minister for Health, has her work cut out. She knows what she must do, and I want to promise you that we will deliver. And all the other things that we committed ourselves to way back at home, we will deliver. Let me just say a few things about the diaspora, because that is the constituency that I'm addressing myself to this afternoon. Alfred Mutua and his team at the Ministry of Foreign Affairs know what they must do, and they know what our irreducible minimum is. I did make a commitment to our diaspora community that we will have at the Ministry of Foreign Affairs a State Department dedicated to matters diaspora. Opportunity to first of all say asante sana to all of you for showing up in such large numbers. This is phenomenal, unprecedented. It is a stamp of approval for the victory of Dr. William Samoei Ruto. Market, our #1 export destination. It has overtaken Uganda, it has overtaken the UK, so it is the #1 export. The figure is about 650 billion Kenya shillings. Can you help us? You were here at the beginning of this year, the month of March, when you were a candidate, and we talked. You gave pledges, you gave promises. Mr. President, we are very grateful. You have honored some of them. You are a good promise keeper. And now we know you. We know one of your basic principles or traits as a person is that of keeping promises. And we trust and believe in you. And we pray. Na waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen ametangaza kuanzwa kwa msako wa magari ya kibinafsi na ya umma kote nchini. Murkomen amesema msako huo utafanywa na maafisa wa NTSA kwa ushirikiano na maafisa wa polisi wa trafiki ili kupunguza visa vya ajali barabarani.
inspection of vehicles so that we can achieve higher numbers of inspection to ensure that all vehicles are achieving the required standards. The Kenya Railway Corporation is going to have scheduled rail transport from Nairobi to Kisumu. So you have opportunity to carry most people to the western part of the country from 21st, around 21st of this month, up to first, second, third, when people will have returned back to Nairobi. Kutakuwa na maafisa hawa wengi barabarani. Itakuwa pia ni vizuri ikiwa mtaenda mfike mahali ripoti. Kwa sababu huyu jamaa anakwenda speed, huyu jamaa anakaa mlevi, ripoti kisa kama hicho. Kuna nambari ambazo ziko katika mitandao yetu na nafikiri tutawapatia ili muweze kupeperushia wananchi ili waweze kuripoti visa kama hivi. Tuelekee ama tuangazie sasa taarifa kuhusiana na marufuku ya vyakula vya visaki. Na Mahakama Kuu imeongeza muda wa kuzuia serikali kuingiza vyakula na mazao ya GMO nchini hadi kesi iliyowasilishwa mbele yake isikizwe na kuamuliwa. Jaji wa Mahakama Kuu Mugure Thande ameongeza muda huo unaozuia wizara za biashara na kilimo kuingiza bidhaa za GMO nchini hadi Februari mwakani, pale ambapo wahusika wa ombi hilo watakapofanya mawasilisho yao na kesi hiyo kukamilika. Naibu Rais Rigathi Gachagua amefichua mipango ya serikali ya kuondoa maafisa wa polisi wanaolinda majengo ya serikali na kuwapa vijana wa NYS majukumu hayo. Akizungumza jijini Nairobi, Gachagua amesema kuwa hatua hiyo itatoa nafasi kwa maafisa wa utawala wanaolinda majengo hayo kuungana na wenzao katika shughuli za kupambana na wahalifu, haswa katika maeneo ya kaskazini na bonde la Ufa. Our cabinet secretary, we want to have a discussion with government ministries and parastatals and other state corporations to have a concrete plan on how to remove our officers from the security forces to go and deal with crime. And we can have NYS personnel man those offices at a fee. It shouldn't be free, so that we can create a revolving fund to train more people. That is a conversation that we want to have. That we don't want our officers from the National Police Service. We want them to go and fight bandits. We want them to go and fight criminals. We want them to go and deal with the eradication of crime. And the NYS personnel, because they are disciplined, they can do most of the work in terms of controlling people coming in and out of buildings. But we want to have a conversation about payment. We don't want them to offer a free service, so that that money can be invested within the service to train more people and give people more skills. So that is a conversation that it has been there, but nobody has really followed it up properly so that it becomes an official government policy. And that is something that we intend to do from there. So I really want to say thank you very much. We are very excited. I hope the young people out there who are looking very hopeful will go home with something to celebrate for Christmas. So with those very many remarks, may I take this opportunity to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you very much. Na serikali ya Kenya Kwanza itashirikiana na sekta za kibinafsi kuhakikisha kwamba inabuni nafasi za ajira kwa mamilioni ya vijana kote nchini ambao hawana nafasi za ajira kwa sasa.
Hayo ni kwa mujibu wa naibu rais Rigathi Gachagua, ambaye amesema miongoni mwa ajenda kuu ya serikali ya Kenya Kwanza ni kubuni nafasi za ajira kwa vijana nchini. I'm pleased to join you this morning on the official opening of the Nation Hawaii Job Fair 2022, whose aim is to drive policy discussion on employment with special focus on the youth, technology, and innovation. I address this gathering when hundreds of youth are graduating from our universities, technical and training institutions across the country. Currently, more than 900,000 youths leave tertiary institutions into an environment full of opportunities for those who also have the requisite skills matching the job demands. These youths here today join more than 5.3 million young job-seeking Kenyans. This represents 38.8% of the 13.78 million youth population. While there may be limited opportunities, research has over the years shown that more than half of the graduates from our institutions meet the requisite skills for the job market. This is why this job fair is an important link between job seekers, job creators, and potential employers or incubators of ideas. The government remains steadfast to invest in the digital technology as a sure path to our job creation agenda as promised. By the year 2030, research has shown that over 230 million new jobs will be created in sub-Saharan Africa. However, these jobs require ICT skills. It is also important to note that an estimated $130 million investment opportunity lies in digital skills cultivation in Africa. During this period, 50 to 55% of jobs in Kenya will depend on digital skills, and this is an open check to you, our young people. This partnership to train 10,000 Kenyans a year will strengthen digital skills for online jobs. Ladies and gentlemen, our young people, today, we also celebrate the 3rd anniversary of the Hawaii Digital Track in Kenya. The initiative has reached 28 counties, providing intense face-to-face training for over 2,500 Kenyans. It complements our work with international tech-based companies like Google, Meta, and others, as well as renowned institutions like Arizona State University. In this regard, we seek to cross-pollinate, incubate, and hatch ideas into successful startups. I appreciate Hawaii for investing in Kenya for almost 25 years now. At the Ministry of Youth Affairs, Sport and the Arts, we are acutely aware of the need, of the significance, of the imperative of empowering a futuristic workforce in Kenya. And that's why we are so excited to be part of this. This is indeed a fantastic opportunity for us to have a conversation, candid conversation, and for employers to showcase employment opportunities, and for us to explore ways in which we can expand employment and entrepreneurship for our. Mtazamaji, hebu tuelekee nchini Tanzania na hususan katika mji wa Mwanza. Ujenzi wa miundombinu ya kituo mahiri cha uchakataji wa bidhaa za ngozi ya sayansi shirikishi unaoendelea katika kampasi ya Mwanza utasaidia kupata wataalamu waliobobea katika fani mbalimbali ikiwemo mafundi sanifu na sayansi teknolojia na ubunifu watakaoleta ushindani katika soko la ajira nchini humo.
Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema hayo jijini Mwanza katika hotuba yake iliyosomwa na naibu kamishna wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Venus Manuri katika mahafali ya 4 ya DIT kampasi ya Mwanza. Wizara itaendelea kusimamia uendelezaji wa masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu ili kutoa fursa kwa wabunifu na wagunduzi mbalimbali kujitokeza, kuonesha bunifu na gunduzi zao na kupewa fursa ya kuzitumia kusaidia jamii yetu na kuwaendeleza ili kufikia hatua ya kuzibiasharisha katika soko. Katika kundi hili kuna wahitimu 39 kutoka campus ya Dar es Salaam ambao ni wahitimu 12 wa shahada ya kwanza na wahitimu 27 wa stashahada ambao hawakuhudhurishwa katika awamu ya kwanza wiki iliyopita tu ya mahafali yaliyofanyika tarehe 1 Disemba 2022 katika campus ya Dar es Salaam. Aidha, wahitimu wa campus ya Mwanza peke yake 25, Mei 14 na K 11 kusaidia vyuo vya kati waweze kupata changamoto, kwa sababu wanafunzi wengi wanaweza kuacha kuendelea na masomo kwa sababu kukosa ada, karo wanakosa. Kwa wengi wanashindwa kuhitimu au wanashindwa kufikia tamati ya elimu yao kwa kukosa ada ya masomo. Nija ambako wakazi wa eneo la Solofeta kwenye milima katika milima ya Air kaskazini mwa taifa hilo la Niger wanalazimika kusafiri kwa masafa marefu kusaka huduma za matibabu, na hata wanapopata hospitali inakuwa haina vifaa wala dawa. Hospitali hii iko takriban kilomita 7 kutoka eneo la Feron ambako kuna kituo kikubwa cha matibabu. Mbali ya Niger ambapo madaktari hawana dawa wala bandeji. Katika Solofeta, kijiji katika milima ya mbali ya Air kaskazini mwa Niger, huduma ya afya inatolewa kwenye jengo ambalo halina dawa za kutibu na linalosimamiwa na muuguzi asiye na vifaa tiba. Iko takriban kilomita 7 kutoka Iferoani ambako kuna kituo kikubwa cha afya, lakini katika sehemu hii ya milima ya Sahara kilomita hizo chache ni ndefu na zenye kuchosha. Mara nyingi unachoweza kufanya ni kuangalia na kuona dalili za ugonjwa. Muuguzi wa eneo hilo Chimadeni Tafa anasema kwa pumzi, unaweza kufanya nini? Tunapopokea wagonjwa hatuna kitu kabisa. Hujui la kufanya nao, hatuwezi kuwafanya chochote. Unachoweza kufanya ni kuangalia na kuwachunguza. Hatuna namna yoyote ya kuwasafirisha. Hatuna kifaa chochote. Unaweza kufanya nini? Alipoulizwa ni nini kiko kwenye orodha yake ya matamanio ya kliniki yake ndogo, Chimadeni Tafa anaanza kushughulikia mlolongo mrefu wa vitu, lakini hafiki mwisho kwa kuwa mgonjwa mwingine amekuja akitafuta msaada wake. Tunahitaji vifaa vya kazi vya matibabu hapa. Kwa mfano, boksi za bandeji, mizani ya mtu mzima. Hilo lingekuwa jambo la msingi. Unahitaji vitu vingi, lakini ni muhimu sana kumtibu mgonjwa, kumhudumia. Ukosefu wa umeme, friji, ukuta wenye uzio. Kituo cha Tafa ni sawa na muundo wa vyumba viwili vya kuta za zege na uzio wa waya wa miba ili kuzuia ngamia na mbuzi wasiingie. Chumba kimoja kinatumika kwa ajili ya kuchunguza wagonjwa, kingine chumba cha kuhifadhia vitu ambacho kina labda nusu dazeni ya masanduku ya vifaa tiba. Hakuna friji wala taa kwa sababu hakuna umeme. Tafa inabidi achunguze wagonjwa na mlango wazi ili kuruhusu mwanga wa jua. Hakuna hata mizani ya kupima wagonjwa. Niger, koloni kubwa la zamani la Ufaransa katikati mwa Sahel kame, ni nchi maskini zaidi duniani kulingana na kielezo cha maendeleo ya binadamu. Idadi ya watu wake inayokuwa kwa kasi zaidi duniani, ina pato la taifa kwa kila mtu chini ya dola 600 kwa mwaka ikilinganishwa na dola 70,000 nchini Marekani kulingana na Benki ya Dunia. Solofeta inajumuisha takribani wakazi 100 wanaoishi katika takribani nyumba 15 za matofali ya udongo. Iko takribani kilomita 7 kutoka Eforani
ambako kuna kituo kikubwa cha afya, lakini katika sehemu hii ya milima ya Sahara umbali huo ni mrefu na wa kuchosha. Barabara ni mbovu na zinazoweza kusombwa na maji wakati wa mvua, anasema Azor Laho ambaye huendesha gari la wagonjwa. Kwa tatizo kubwa la barabara, ufinyo barabara ndio unaoathiri. Walai kila baada ya siku 10 inabidi tutafute matairi mapya kwa sababu ya mawe na uendeshaji. Hili ni tatizo letu kubwa. Anapeleka wagonjwa hadi Iferwani na ikihitajika kwa hospitali za karibu zaidi huko Alti na Agadezi. Mtawalia ni mwendo wa saa 5 hadi 9 kwa gari kwenye njia za jangwani ambapo ni takriban siku nzima. Katika eneo hili kubwa na tupu lenye ukubwa wa Ufaransa kuna barabara moja tu ya lami iliyojengwa miaka iliyopita na mapato kutokana na madini ya urani, lakini leo ni karibu kumbukumbu iliyoharibiwa na upepo, mchanga na magurudumu ya lori. Daktari mkuu wa Iferwani, Ada Dauda, mmoja ya madaktari wawili katika eneo hilo, alisema moja ya wasiwasi wake mkubwa ni kupata wagonjwa katika hali ya kustahili kusafirishwa ili waweze kusafiri kwa muda mrefu kwenda hospitali. Mgonjwa ambaye dalili zake muhimu ziko hatarini na ambaye anapaswa kusubiri saa 5 au saa 9 hadi 10 kutibiwa, unaweza kufikiria jinsi hii safari ya mhariri. Kwa hali yoyote ucheleweshaji huu upo. Kwa kiwango chetu tunaweza mpate mgonjwa katika hali ya kustahili kusafirishwa kabla ya kumpeleka hospitali, lakini bado Naija na madaktari 0.35 tu kwa kila watu 10,000 kulingana na Shirika la Afya Ulimwenguni. Kwa kulinganisha takwimu nchini Uswidi ni madaktari 70 kwa watu 10,000. Mara nyingi wagonjwa usafirishwa kutoka Solfeta hadi Iforwani kwa kutumia usafiri wa pikipiki ya bei nafuu na mbovu zaidi kuliko gari la wagonjwa licha ya hatari za wazi. Kamati ya afya ya kijiji inapendekeza kuwa wenyeji wa eneo hilo wachangie jumla ya faranga 1,000 za CFA sawa na dola 1.50 kwa mwezi kwa ajili ya kununua dawa za kibanda cha afya. Mousa Ibrahimu, mtaalamu wa bustani ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati hiyo, alisema alijua kuwa kiasi hiki kilipungukiwa na kile kilichohitajika. Unapolipa franki 1,000 tunakupa dawa unapohitaji. Kwa upangaji wa jumla hii tunakusanya pesa na tunanunua dawa hata kama hazitoshi, kwa sababu watu ni maskini na hawana uwezo wote wa kuchangia, lakini wanafanya wawezavyo. Asia Gamba, Mwanzo TV. Ukraine, mtazamaji, na Bunge la Ulaya limeidhinisha azimio la kutangaza njaa ya miaka ya 1930 ya nchini Ukraine chini ya uongozi wa kiongozi wa Usovieti Joseph Stalin kwa mauaji ya halaiki. Azimio la kutangaza njaa ya miaka 1930 ya mamilioni nchini Ukraine chini ya kiongozi wa Usovieti Joseph Stalin kuwa mauaji ya halaiki. Nakala hiyo ilisema bunge la EU linatambua Holodomor, njaa ya bandia ya mwaka 1932 hadi 1933 huko Ukraine, iliyosababishwa na sera ya makusudi ya serikali ya Sovieti kama mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa Ukraine. Hatua hiyo inajiri siku chache baada ya Ukraine kuadhimisha miaka 90 tangu baa la njaa na huku vikosi vya Urusi vikiendesha vita vikali dhidi ya nchi hiyo. Kiev imeitaka jumuiya ya kimataifa kutangaza rasmi njaa kuwa mauaji ya halaiki, huku Ukraine ikikabiliana na uchokozi wa siasa wa Moscow. Kura hiyo ya bunge la Ulaya huenda ikaibua hasira kutoka Urusi, ambapo maafisa wamezidi kutaka kurekebisha sura ya Stalini chini ya Rais Vladimir Putin. Wabunge wa EU walihimiza nchi zote na mashirika ya kimataifa ambayo bado hayajatambua Holodomor kama mauaji ya halaiki kufanya hivyo. Pia walilaani utawala wa sasa wa Urusi wa kudanganya kumbukumbu za kihistoria kwa madhumuni ya kuishi kwa serikali. Wabunge wa Ujerumani walipitisha azimio la kutangaza njaa kuwa mauaji ya halaiki mwezi uliopita. Holodomor ya mwaka 1932 hadi 33 ki-Ukraine kwa kifo kwa njaa inachukuliwa na Kiev kama kitendo cha makusudi cha mauaji ya kimbari na serikali ya Stalini kwa nia ya kuangamiza wakulima. Kampeni ya Stalini ya mkusanyiko wa kulazimishwa ilikamata nafaka na vyakula vingine na kuacha mamilioni na njaa. Holodomor kwa muda mrefu imekuwa sehemu kuu ya uhusiano kati ya Urusi na Ukraine.
Moscow inakataa akaunti ya Kiev, ikiweka matukio katika muktadha mpana wa njaa ambayo iliharibu mikoa ya Asia ya Kati na Urusi. Mzozo wa sasa umezua hofu kwamba huenda historia ikajirudia, kulenga kwa Urusi kwenye vituo vya kuhifadhia nafaka na kuziba kwake mauzo ya nje ya Bahari Nyeusi ya Ukraine kumezua shutuma kwamba Moscow inatumia chakula kama silaha ya vita. Asia Gamba, Mwanzo. Mtazamaji, na kufikia hapo sina la ziada ila kuhitimisha Mwanzo Habari kwa wakati huu, ila tunikumbusha kwamba tunaendelea kufuatilia taarifa ambazo zitakuwa zinachipuka kutokea hapa Kenya, Uganda na Tanzania, na ifikapo saa 4 tutakuwa tunakupa yatakayokuwa yamejiri kiukamilifu kufikia wakati huo. Mimi naitwa Victor Wanaswa na kutakia siku njema. Kwaheri kwa sasa.